привет, с вами Сява Поршнев, и это канал Байкер ТВ. И следующий выпуск по проекту К650. Сегодня я вам просто расскажу, что я делал. Не было времени снимать. Похожу вокруг него, расскажу, что я поменял, что поставил. И сегодня у нас будет первый покатос на Касьяне. Так что смотрим. Касьян, часть 3, поехали. Ну вот, теперь разговариваю с вами за кадром. Так, начнем с передка, наверное. Поменяли мы масло в вилке. Поменяли диски, ну, то бишь полностью колеса поменяли. Колеса были все кривые, там такие восьмерки, десятки были, что не в сказке сказать. И не терминатор во снах не приснится. Вот. Поменяли, в общем, полностью барабан с тормозами поставили от более нового. Диски у нас здесь хром, резина так себе. Ну и ладно. Главное, что они ровные хотя бы, как минимум. Далее. Задний диск был тоже, колесо заднее было тоже поменено на другое, на ровненькое. Вот. Диск тоже хром. Далее были заменен мост. Полностью здесь стоял ураловский. Блять, на Урале кардан длиннее, в общем. Здесь я не знаю, какого впихучил старый хозяин. Я его когда снял, потом стал ставить новое колесо, оно просто-напросто сюда ровно не влезло. Кардан, получается, вот углом шел. Крестовина вот, где меняет свой угол, он туда вот так вот треугольником стоял, ближе к колесу. Вот. Поставили мы от К750 сюда мост от старенького. Работает отлично. Поменяли в нем масло. Поменяли масло в КПП. Так. Сделали зарядку. Не было у нас зарядки на нем. Отревизировали всю систему. Все заработало. Далее. Поменяли ручку газа на новую. Тросики газа. Единственное, вот это осталось. Лабуда со старого. Сейчас как бы он заводится неплохо. Подшаманили, в общем. Сделали тормоза. Тормозов задних не было. В общем, потихоньку начинаем прикладываться к нему. Да, и кстати, на этой телеге я, скорее всего, поеду на закрытие мотосезона у нас в городе. Так что увидите его там. Не знаю, где у нас будет в этом году. В лагере Дружба, скорее всего. Посмотрим, в общем. В общем, я собираюсь на нем ехать. Посмотрим, как он себя в техническом плане еще поведет. Ну, возможно, может быть, по косметическому успею что-то сделать. В общем, это телега. Мы решили, это будет бобер. Конкретно все. Никаких восстановлений. Будем переделывать в бобра. Вот такая информация. А сейчас первая покатуха на Касьяне. Смотрим.
wild and woolly universe of ours, there's only отзвучал последний аккорд. Порвались струны, нечем играть, и не побит последний рекорд. И волк упал, не в силах бежать. Старый байкер устал. Миллионы дорог позади, много он повидал, и все равно, что там впереди. И старый байк устал от дорог. Сколько можно по миру шагать? И вернулся домой ночной волк. Он устал и на все наплевать. И дороге себя посвятил, хотя сценарий мог выбрать любой. И достойно свою жизнь прожил. Ну а теперь на покой. Старый байкер устал. Старый байкер устал. Старый байкер устал. Старый байкер устал. Get your motor running. Get out on the highway, looking for adventure and whatever comes my way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all your guns at once and explode into space like smoking lightning. Heavy metal thunder, wrestling with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all your guns at once and explode into space like a true nature child. We were born to be wild. We have climbed so high we never wanna die.
Ну вот, как бы покатуха свершилась. Что я хочу вам сказать. Зарядился вот прям энергией. Вот радость, ребята. В общем, в техническом плане все подшаманки, настройка и так далее, в принципе, нормально все работает. Я на нем сейчас пульнул 5 километров. Все вы это видели. Вот. Так что, скорее всего, на этой тележке я поеду на закрытие мотосезона. Увидимся там. А на сегодня это все. С вами был Сева Поршнев. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми в курсе новых видео по этой тележке, по К750 и многое другое. И до новых встреч!